Jaya Jaya Shivasa Jagadvaktagana Pranata Hoya Vado Samaracharana. Let me offer my obeisances of the Shivas Thakur and all the other devotees of the Lord. I fall down to offer them respect. I worship their feet. Krishna's Bhagavad Goswami teaches us first to offer respect to the Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhar Prabhu, and Srivasa Prabhu, and other devotees. We must strictly follow the principle of offering your respects to the Panchatattva as summarized in the mantra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Gaura Bhakta Vrinda. At the beginning of every function in preaching, especially before chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. We must chant the Panchatattva names and offer our respects to them. Mukha Kamitva Kare Jansabhada Smarane Pankogiri Lanthe Amtaneke Taragane. By remembering the lotus feet of Panchatattva, a dumb man can become a quiet. A lame man can cross mountains, and a blind man can see the stars of the sky. In Vaishnava philosophy, there are three ways of perfection, namely sadhana siddha, perfection attained by executing devotional service according to the rules and regulations; nitya siddha, eternal perfection attained by never forgetting Krishna at any time; and kripa siddha, perfection attained by the mercy of the spiritual master or another Vaishnava. Kaviraj Goswami here stressed kripa siddha, perfection by the mercy of superior authorities. This mercy does not depend on the qualifications of a devotee. By such mercy, even if a devotee is dumb, he can speak or write to glorify the Lord splendidly. Even if lame, he can cross mountains, and even if blind, he can see the stars in the sky. Bhagavad is talking about three types of happiness: sadhana siddha, nitya siddha, and kripa siddha. Sadhana siddha again. Sadhana siddha again for achieve perfection by performing perfect sadhana. This sadhana siddha is performed very good sadhana, therefore it is good perfection. Sadhana siddha. Then we have nitya siddha. Nitya siddha is a person who never forgets Krishna and always remembers him. This is the quality of nitya siddha. And kripa siddha is a person who doesn't have any qualification, but simply by the mercy of another Vaishnava or Guru, he gets perfection. Nitya siddha is a person who is always in the spiritual world, always in the spiritual world, always associated with Krishna, and always associated with Krishna's perspective. Sometimes they come from the preach Krishna consciousness. Sometimes they don't come. They are not here, they are in another place preaching, or they are with Krishna performing their services, children's services to Krishna. This is Nitya siddha. The sadhana siddha is a person who is very much desirous of going back to Krishna. Therefore, he performs the sadhana very well. Always remembers, if I break my sadhana,
I don't follow my sadhana properly, I cannot be Krishna conscious. Therefore, I will never leave this process. So, these sadhanas. He performs the sadhana very perfectly. Sadhana. Kripasudha is a person depending on the mercy of Vaishnavas and Guru. Kripasudha. Then, once he becomes perfect in mercy of sexual worship, he also becomes Siddha. And after becoming the Siddha, no talk of Kripasudha or Sadhana Siddha. Only the disciples. He joins the eternal, he joins the states of Krishna. So there is no chance of coming back. Somebody asked Prabhupada that there's a slogan which stays in Bhagavatam that the person is chanting Hare Krishna, and he understood that he has visited all the holy places, he has read all the scriptures, he is going to pursue every one of the experience. Therefore, he is able to chant Hare Krishna. So, devotee had a doubt. But Prabhupada, I don't remember having seen all these places, holy places. So, why have they been chanted? So, actually, today's Bhagavad class that only if a person is finished all the other things, then only he can chant, he will be qualified to chant the Guru. I'm able to chant, but I have not seen all those places. How would that happen? Prabhupada gave one word answer. Don't forget that I picked you from the beach. Don't ever forget that I picked you from the beach. What's the meaning of that? Kripasudha. Prabhupada has given his kindness, his kripa, his mercy. Sometimes we become very proud. We are able to chant Hare Krishna. It's only because of the mercy of Krishna, spiritual master, and other Vaishnavas who are able to chant Hare Krishna. Om Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, text number 3. Canto 3, Chapter 25, text number 3. Yadyat vidhatte Bhagavan Swachchanda Atmatma Mayaya Tani Me Shraddadhanasya Kirtanyani Anukirtaya Yadyat vidhatte Bhagavan Swachchandatma Mayaya Tani me Shraddadhanasya Kirtanyani Anukirtaya Yadyat vidhatte Bhagavan Swachchandatma Mayaya
तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तया यद्यद्विदन्ते भगवान् श्लोका यत् whatever vidhate he performs, Bhagavan, the personality of Godhead, Swachandatma, full of self-desire, Atmamaya, by his internal potency, Tani, all of them, may to me, Shraddhanasya, faithful, Kirtanyani, worthy of price, Anukirtaya, please describe. Translation purport by His Divine Prabhupada Ki. Therefore, please repeat. Therefore, please precisely describe all the activities and pastimes of the personality of Godhead, who is full of self-desire and who assumes all these activities by his internal potency. Purport. The word Anukirtaya is very significant. Anukirtaya means to follow the description, not to create a concocted mental description, but to follow. Shaunaka Rishi requested Sudha Goswami to describe what he had actually heard from the spiritual master. Sukadeva Goswami, about the transcendental pastimes the Lord manifested by his internal energy. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, has no material body, but he can assume any kind of body by his supreme will. That is made possible by his internal potency, internal energy. Tamil படிக்கிறீங்களா? எனவே அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால் இந்த எல்லா செயல்களையும் மேற்கொள்ளும் சுய விருப்பம் முழுமையாக உள்ள அந்த பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் தயவு செய்து நுட்பமாக விவரித்து சொல்லுவேன். அனுகீர்த்த என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. அனுகீர்த்த என்றால் வர்ணனையை பின்பற்றுதல் என்று பொருள். கற்பனையுடன் கூடிய மனநிலை வர்ணனையை படைப்பதல்ல, ஆனால் கேட்டதை பின்பற்றுவது ஆகும். சௌனக ரிஷி சூத கோஸ்வாமியிடம் அவருடைய ஆன்மீக குருவான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அவர் உண்மையில் கேட்ட பகவான் அந்தரங்க சக்தியால் வெளிப்படுத்திய தெய்வீகமான லீலைகளை பற்றி விரித்து கூற வேண்டுகிறார். பகவான் கர்மபுருஷ பகவானுக்கு ஜட உலக உடல் கிடையாது. ஆனால் அவருடைய மேலான விருப்பத்தால் அவரால் எந்தவித உடலையும் நிறுத்திக் கொள்ள முடியும். அது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் சாத்தியமாகிறது. Om Tat Sat. Vavagyanadabhirantasya Jananjana Salakaya Saksharanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mokam Karoti Vachalam Pangum Lankayade Girim Yatrapatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam
Shri Chaitanyamishwaram Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Yonda Praveshivam Vajavam Prasaddam Sanjeevayatya Shakti Dharasudhanam Anyam Sahasrana Shunatvagadin Pranamo Bhagavate Purushaya Tubhyam Yad Yad Vidante Bhagavan Sachantarma Mamaya Tani Me Shandadhanasya Kirtanani Anukirtaya. So here Shaunakarashi is telling, he is requesting Shukadeva Goswami Yad Yad Vidante Bhagavan. What are all the pastimes Bhagavan, Krishna, the personality of Godhead, has performed? Out of his own free will, he performs his pastimes. Kindly tell me, what are all those activities of the Supreme Lord as you heard from other devotees, as you heard from spiritual master and other devotees? இந்த ஸ்லோகத்தில் சௌனக ரிஷி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்குறாரு, சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்குறாரு, என்னெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகள் என்ன, அது அவங்களுடைய குருவிடம் கேட்டபடி எடுத்து சொல்கிறதுக்கு கேட்குறாரு. So that is the method of hearing about Krishna, Anukirtaya. While chanting also we do that. One person leads, the other person follows after that. Everybody does not chant together. One person leads, other persons chant, other persons follow. It's called Anukirtanam. We are supposed to do Anukirtanam, means whatever we have heard. Even reading from Bhagavatam and speaking that again, that is also Anukirtanam. Hearing from other person chanting Hare Krishna, then chanting Hare Krishna, it's also Anukirtanam. It is not that we don't know Mahamantra. Devotees don't ask, why I should follow you? I know Mahamantra, I will chant along with you, or I will chant before you. Then what happens? There will be no Kirtanam then. That unity will not be there. That nice atmosphere won't be there. One person chanting one tune, another person chanting another tune. The persons who are there, they will feel, when I can get out of this place, my God, is too much, feel so disturbed. But if everybody together chants, it will be very nice to hear. இதில் அனுகீர்த்தனங்கிற பிரின்சிபிள் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. கீர்த்தனம் பண்ணும்போது கூட ஒருத்தர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடுவார், அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுவாங்க. இல்லை ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணுறான், எனக்கு தெரியாதா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரனை, நீங்கள் பாடி அதுக்கப்புறம் நான் பாடணும், நானும் உங்கள் கூடயே பாடுவேன், நான் அதுக்கு முன்னாடியே பாடுவேன், இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கின்னா என்ன ஆகும்? அந்த கீர்த்தனம் இல்லாமல் போயிடும். அதனால தான் சைதன்ய மகாபிரபு சொல்வார், சங்கீர்த்தனம், சம்யக் கீர்த்தனம். சம்யக் கீர்த்தனம் அப்படின்னா சைதன்ய மகாபிரபு says சம்கீர்த்தனம். சம்யக் கீர்த்தனம் means you chant along with other devotees
by following one devotee. Sankirtan. Samyak. Everything is properly done. It's called Samyak. Hare Krishna. Confirmation. So, today is Ramanavami. Ramachandra Bhagavan ki, Sri Ramachandra Bhagavan ki, Sitaram Lakshman ki. Ramayana is one scripture you cannot read without crying. Ramayana வந்து அழுகாம படிச்சு முடிக்கவே முடியாது. So many situations, very difficult situations, that we have to feel so sad about it. We feel so sad about it. அழுகாம படிச்சு முடிக்கவே முடியாது ராமாயணம். அவ்வளோ சூழ்நிலைகள், இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் யாரெல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. In our world, in our normal course of life, people go to temple and then suffering come. The other person who don't go to the temple, they will ask a question. You are going to the temple and suffering, still suffering so much. And why you go to temple? Isn't it? People ask a question. You are still going to temple, still you are suffering. And why you go to temple at all? நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறீங்க, சாமி கும்பிட்றீங்க, அப்படியும் கஷ்டங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கு. அப்போ எதுக்கு கோயிலுக்கு போகிறீங்க, சாமி கும்பிட்றீங்க? And here you can see the Lord's own life manifested pastimes. He is facing so much of contradictions, so much of sufferings. The suffering never leaves him. Always he is suffering. Because of this, because of that. But still, he is not giving up his dharma. Therefore, he is called Maryada Purushottam. I am living nicely, I am facing a lot of trouble, so I will become bad, like other people. And I will also enjoy. This is one kind of rebellious mentality. அவ்வளோ தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி தர்மத்தை கடைபிடிச்சி வாழ்கிறேன், நல்லா இருக்கிறேன், நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ கஷ்டம். ஆனால் தர்மம் செயல்படாதவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் இதுக்கு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணும், நானும் அதர்மம் பண்ணுவேன், நானும் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த உலகத்தில். பட் ஆக்சுவலி as Maryada Purushottam, Lord Ramachandra is showing whatever difficulties we may have in our life, we should not leave dharma. On the other hand, whatever, if you follow dharma, you have to be prepared to suffer any amount of sufferings. அதாவது தர்மத்தை விடவே மாட்டேன், விடாமல் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கணும். இன்னொரு விதத்தில் பொறுத்து சொன்னால், தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்னு ஆசை உள்ளவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அதான் மரியாதா புருஷோத்தம்ங்கிற விதத்தில் ராமச்சந்திரா காமிச்சு கொடுத்தார். That's how he taught us basically as Maryada Purushottam. We have to stick to dharma. We have to stick to the words. We have to stick to our, respecting the elders. We have to stick to our duties. Come what may. So, Ramachandra is indirectly teaching us to give up dharma is a greater suffering than the suffering we undergo. By performing dharma, we can eternally live. We can reach the status of eternal life. But by not following dharma, we will achieve the status of eternal suffering. கொஞ்சம்
சாஸ்வதமான சந்தோஷத்துக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம்? தர்மத்தை கடைபிடிக்கலாம். தர்மத்தை கடைபிடிக்காமல் இருந்தால் கொஞ்சம் டெம்பரரியாக சந்தோஷம் கிடைச்சாலும் அந்த சந்தோஷம் நம்மளை எங்கே கொண்டு போய்விடும்? பெருநியல் சாஸ்வதமான கஷ்டத்துக்கே கொண்டு போய்விடும். அப்படிங்கிறத ராமச்சந்திர பகவான் காமிச்சு கொடுப்பார். திஸ் இஸ் being the teaching of Ramachandra, being Maryada Purushottam. Dharma means what? Dharma means what dharma is. What the scriptures say we should follow. That is dharma. Dharmam tu sakshat Bhagavad pranita. பகவான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அது அதேபடி செய்ய வேண்டியது தான் தர்மம். சாட்சாத் பகவத் பணீதம், பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது தர்மம். நம்மளால் உருவாக்கப்பட்டது அதர்மம். நானே நினைக்கிறேன் என்னை எப்படி பண்ணால் நல்லது தானே, என்ன வர என்ன பிரச்சனை, என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க, இதில் என்ன தப்பு நம்ம கேட்போம். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் ராங் இன் வாட் ஐ சே? பட் ஆக்சுவலி we have to actually follow Shastras which are given by Krishna. Sakshat Bhagavad Pranidam. When you want to live a perfect life, you will have a lot of difficulties. ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை ஆசைப்பட்டவனுக்கு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருக்கேன் கூட. லஞ்சம் வாங்கக்கூடியவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, லஞ்சமும் கிடைக்கும், வேலையும் செய்யலாம். லஞ்சம் வாங்காதவனோட லைஃபு ரொம்ப கஷ்டமானது. Some people accept bribe. They become very peaceful temporarily. And if somebody does not take bribe, he will have all sorts of troubles. Because other people who are not following dharma will force him to take bribe and do what is adharma. ஜட உலகத்தில் நல்லபடி வாழ்கிறவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் வரும். என்ன காரணம்? கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க இவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கள மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு. அதனால் கஷ்டங்கள் வரும். ஆனால் கஷ்டங்கள் வந்தால் பகவானே, ராமச்சந்திர பகவானே இங்கே தர்மப்படி இருக்கணும்னு நினச்சா அவங்க கஷ்டப்பட்டார். அப்போ நம்மளை பற்றி சொல்ல வேணுமா? Even Lord Ramachandra himself personally came and wanted to live as a perfect gentleman, following all the dharma. Suffered a lot. What to speak of us? So in every sphere he followed dharma. As a son he followed dharma by listening to his father. As a husband he followed dharma by totally respecting his wife also and supporting her all the time. As a brother of Lakshmana, as a king, as a disciple, in every sphere he followed dharma. ஒரு மகனாக இருந்தாலும், கணவனாக இருந்தாலும், சிஷ்யனாக இருந்தாலும், அரசனாக இருந்தாலும், வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான துறையிலும் எல்லா விதமான ஸ்டேஜஸிலும் அவர் தர்மத்தை பரிபாலிச்சுட்டே இருந்தார். காரணம் அவர் தான் தர்மத்தை உருவாக்கினது. அப்போ அவரே தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா கஷ்டம் தானே. தர்மம் சாட்சாத் பகவத் பணீதம். அதனால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சில டைம் இடத்துல போனால் ராமரோட ஜாதகத்தை பூஜை பண்ணுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ராமருடைய ஜாதகம். Some people worship the horoscope of Lord Ramachandra. And that horoscope, what is that horoscope? What is the meaning of that, worshipping the horoscope of Lord Ramachandra? Horoscope is otherwise known as, Prabhupada calls it horoscope. The scope of horror that you may face in your life.
ஹாரோஸ்கோப்புங்கிறது வந்து ஹொரோஸ்கோப்னா கொடூரமான வாழ்க்கை தான். வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் கொடூரமாக வரப்போகுது அப்படிங்கிறது முன்னாடியே சொல்கிறது தான் ஹாரோஸ்கோப். ரோபா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் ஷுவர் தட் லைஃப் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் happiness and distress. What will be more? Distress will be more. And what will be less? Happiness will be very less. ஜாதகம்ங்கிறதே அதுதான். துக்கமும் சந்தோஷமும் இடக்கலர்ந்தது தான். துக்கம் நிறைய இருக்கும், சந்தோஷம் கொஞ்சமாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடையும் ஹோரோஸ்கோப். ஏது நாளில் ஏது முகூர்த்தத்தில் பிறந்தாலும் சரி, any day, any muhurta we are born, common thing in all horoscope is horror only. It's why horoscope. அது முன்னாடியே தெரிஞ்சது தான். We know that beginning itself. So we worship Lord Ramajandra's horoscope because in spite of all these difficulties, he followed dharma. Similarly, by worshipping the horoscope of Lord Ramachandra, we are saying whatever difficulties may come, oh Krishna, in our life, I will simply stick to your devotional service. I will simply do what is dharma. I will not do adharma. That is what we are doing by worshipping the horoscope of Lord Ramachandra. If you tell people who are worshipping that, will think of taking it away. They will not worship anymore. The other day, one person quietly came and gave a Krishna's picture and gone. Gave it to our watchman. The person who was working gave it to him and gone. Very nice Krishna's picture. You know why? Krishna is playing flute. If you keep a photo of Krishna playing flute in the house, all your wealth will be blown off. Therefore, don't want to keep somebody to wealth will be blown off. So they are afraid of worshipping Krishna with flute. Somehow because the picture is very good, he purchased it, kept it home. Some wise man, intelligent fellow came and told, don't keep this. I went running behind that person. He was just going, putting the scooter, starting the scooter and rushing away. Because I should not catch him. One person brought Krishna's picture like that and came to office and gave it to us. I asked him, what are you doing? He is saying he is working in forest department. He is a very highly paid position he has got. Now I am giving this. He said, why are you giving this? My grandfather used to worship, my father used to worship. And in my house it was there. I wanted to give to the temple. I said, all these days when you are worshipping Krishna, your grandfather, your father, he became a very successful officer. All that is because of the mercy of this picture. You are worshipping this Krishna here in the house. Now, you want me to become successful. Give me, I will worship. Thought for 1 minute. No sir, I will take back home. No, you leave me. Krishna is telling you that you go and give it to Nandaputra Das. I will worship. I will become like your family was successful. I am suffering now. I will become successful. Give me that picture. No sir, I am sorry. I will take one. I will worship. He went back with picture with great, happiness. People don't know actually. Don't think about all these things. இதில் கிருஷ்ணனுடைய படம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாருங்க. கொடுக்கும்போது அப்படியே வாட்ச்மேன்ட்ட கொடுத்துட்டு ஓடிட்டாங்க. ஸோ நல்ல பிக்சர், நல்ல படம். இன்னொருத்தர் முன்னாடி இப்படி வந்திருந்தார். அவர் கிருஷ்ணனுடைய படம் எடுத்துகிட்டு கொடுக்கும்போது ஆஃபீஸில் கொடுத்தாங்க. நல்ல நிலையில் இருக்காங்க, நல்ல வேலையில் இருக்காங்க, நிறைய சம்பாத்தியம் இருக்குது. அவங்க வீட்டில் அவங்க தாத்தா பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த ஃபோட்டோ அவங்க அப்பா பண்ணியிருந்தாங்க, இவங்களும் பண்ணியிருந்தாங்க.
வீட்டில் எந்த விதமான துரதிருஷ்டமும் இல்லை, சந்தோஷமாக எல்லோரும் வாழ்கிறாங்க. யாரோ சொன்னாங்க புல்லாங்குழல் வச்சிருக்க கிருஷ்ணரை வந்து பூஜை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. இப்போ நான் சொன்னேன், சார் உங்கள் அப்பா நல்லா தானே இருந்தார், தாத்தா நல்லா தானே இருந்தார், நீங்களும் இப்போ நல்லா தானே இருக்கு, எல்லாம் காரணம் என்ன, இந்த கிருஷ்ணனோட படத்தை பூஜை பண்ணால் தான் எல்லோரும் நல்லா இருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க, நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க, கொடுங்க நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு ஒரே அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு. அவர் வாங்கிட்டு ஒரே ஓட்டேன், சார் வேண்டாம் சார், நானே எடுத்துகிட்டு பண்ணேன் சார், நானே பூஜை பண்ணேன் சார். செய்யும்போது ஒன்று நினைக்காமல் செய்யறது. You are doing something without knowing what it is, what they are doing. So it is very embarrassing and we don't want to follow dharma. But still we don't want to follow dharma. Why? Because we want to be successful, therefore we don't want to follow dharma. Is that possible? This is called Maya. By not following dharma, if somebody is going to be successful, that means entire Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya, this, that, everything is waste. All Krishna's appearances, Krishna is coming to protect dharma, right? So all that is not correct. தர்மா ஃபாலோ பண்ணி தொலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சா சாஸ்திரங்கள் பகவான் எல்லாருமே தப்புன்னு அர்த்தம். தர்மம் து சாட்சா, தர்மமே தான். தர்மோ ரக்ஷதி தர்மோ ரக்ஷது ரக்ஷிதா. தர்மத்தை யாரிடமான்னு காப்பாற்றுனாங்களோ அந்த தர்மம் அவங்களை காப்பாற்றுவார். If you protect dharma, then that same dharma will protect you. This is the essence of Lord Ramachandra's teachings actually. In every sphere he is very, very successful person. Whether it is Raja Ram or Sita Ram or Dasharatha Ram or Ayodhya Ram, in every sphere he is very successful. So Lord Ramachandra want to tell us, if you follow dharma, your life is successful. If you don't follow dharma, your life is miserable. Your life means not between this birth and death. Your eternal life will be supported by the dharma that you follow. சாஸ்வதமான வாழ்க்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய தர்மம் தான் காப்பாற்றும். சாஸ்வதமான வாழ்க்கையை காப்பாற்றுறதுக்கு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். டெம்பரரியான வாழ்க்கைக்காக வேணும் அப்படின்னா, டெம்பரரியான வாழ்க்கையை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அப்போது தர்மம் தான் ரட்சிக்கும். ஆனால் நம்ம தெரியல, இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், நல்லா இருக்காங்க, நம்ம ஏன் ஃபாலோ பண்ணி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங், முட்டாளத்தனமான ஃபீலிங் அப்படின்றத எடுத்து சொல்கிறது தான் ராம அவதாரத்தோட லட்சியம். Most of us are willing to follow dharma as long as it doesn't give pain. If it is painful, close the eyes. That is it. Don't follow that. So in every situation, Lord Ramachandra painfully supported dharma. நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் தர்மத்தை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா. அது இப்படி தான் வாழ்க்கை வந்து டிம்ட் ஆகிடும். If you don't follow dharma, death will be like this. ஒரே சமயத்தில் same time Lord Ramachandra was very courageous, at the same time humble. Very rare, combination you can see in Lord Ramachandra's life. Very courageous. One person came for Diksha. He shaved his head and kept shika, but he did not shave his mustache.
So the devotee interviewer, he asked, why are you not taking this? Why are you so attached to this? You remove that also. Then he said, no, if you don't have this, your face look like female's face. If you have this only, you are courageous man. In Tamil Nadu, those days, the constables used to get special salary. A special, if they keep like this mush, they get special salary. Something little more extra will be. They will make this hair and thing move together like shakes this thing, people will be afraid. So people have a understanding that if you have mush, that only, courage, you are courageous, you are really great. Dhira. But actually, they need this for threatening others. So that is only weakness. Without all that, you can see Prabhupada was a very short man, 5 feet 4 inch, short person. All those 7 feet, 8 feet high people will shiver, shit in their pants, and Prabhupada look like this. So what is that power? That power is not in mush. That's why you see in Ramayana and all that, in the grandma stories, you will find some of the demons, they say they keep their soul in the mush. They keep their soul in the somewhere, people say. Why? Because they see this is their life. They are keeping their soul in the mush, which is, with a 10 paisa blade you can take up the life. So cheap. Some people say this demon cannot be killed unless otherwise that small parrot who is in the cage sitting in his house, that area, that place, that parrot is killed, this fellow will die. That's the nature of demons. They get attached to something so much that when that is destroyed, their life is gone, finished. It is not courageous. இந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டு போலீஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காட்சி கிடைக்கும், பெரிய மீசை வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த கதைகளில், இந்த பாட்டி கதையெல்லாம் கேட்கலாம். இந்த அசுரன் அவனோட ஆத்மாவை மீசையில் வச்சுருக்காங்க, மீசை எடுத்துச்சுன்னா செத்து போயிடுவாங்க, கோழி ஆகிடுவாங்க, மீசை போச்சுன்னா தண்ணி உழுந்த பூனை மாதிரி ஆகிடும், மீசை போச்சுன்னா அவனோட வீரியமெல்லாம் போயிடும். அந்த கூண்டுக்குள்ளே, அந்த கிளிக்குள்ளே இவன் அவனை ஆத்மாவை ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க. அதனால் அந்த கிளியை பிடிச்சி கொண்டா தான் இவனை கொல்ல முடியும், அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. கதை கேட்டுருக்கல. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதோட ரொம்ப பட்டுதலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலாக மீசை இல்லாத தான் தைரியம். மீசை வச்சு அதனால் ஒரு தைரியம், அந்த தைரியம் டெம்பரரியானது தான். ஸோ ராமச்சந்திர பகவான் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். ஒரே சமயத்தில் பணிவாகவும் இருந்தார், அதே சமயத்தில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருந்தார். ராமச்சந்திர பகவானோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அவருடைய ஜாதகத்தை பூஜை பண்ணும்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும், என்னோட வாழ்க்கையில் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, நான் தர்மத்தை விட மாட்டேன், அவரை மாதிரி தர்மத்துக்கு அடிப்படையில் தான் வாழுவேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுக்கிறது தான் ராமச்சந்திர பகவானோட ஜாதகத்தை பூஜை பண்ணுறதோட அர்த்தம். நம்ம ஒன்றும் தெரியாமல் அப்பா ராமச்சந்திர ஜாதகமா ரொம்ப புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அப்படி இல்லை, அதை படித்து பார்த்து அதில் என்ன இருக்குது அதில் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள். அப்பா காட்டுக்குள்ளே போச்சுருந்தாங்க, இதுதானே காட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க. சீதாதேவியை கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலை, குழந்தைகளை சரியாக பார்க்க முடியல, வளர்த்த முடியல, என்ன ஒரு கஷ்டம். ஆனாலும் அவர் தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதான் அந்த ஹோரோஸ்கோப்பில்
ஜாதகத்தில். அதே மாதிரி நம்மளோட ஹோரோஸ்கோப்லும் அது இல்லாமல் இருக்கலாம். ராமச்சந்திரனுடைய ஹோரோஸ்கோப் ஜாதகத்தை பூஜை பண்ணும்போது அந்த குணங்கள் நம்ம எடுக்கணும். எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையில் நம்ம வந்து நம்பிக்கையுடன் இருக்கணும். அவங்களுக்கு எதிராக பேசக்கூடாது. விஸ்வாமித்திரன், வால்மீகி இவங்க கூட ராமச்சந்திர பகவான் வந்து அவ்வளோ பணிவாக இருந்தார். He also showed how one should respect the elders, should respect the great sages and have faith on the blessings of great personalities like the spiritual master, Vaishnavas. Have faith on that. ராமச்சந்திர பகவான் வந்து காட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் அவருக்கு ஹெல்ப்புக்காக எந்த ராட்சசனையும் டிபெண்ட் பண்ணல. நல்லவங்க கூட சுற்றி இருந்தாங்க. எப்போதுமே ராமச்சந்திர பகவான் கூட யார் இருப்பாங்க? நல்லவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க. Ramachandra was always surrounded by good people. He was in the forest, many demons. He did not surrender to the demon. He knows that if you surrender to demon, you cannot follow the dharma. So he was always surrounded by good people who follow dharma. Hanuman, Sugriva, and great personalities were always with him. He was never surrounded by wrong people, demons. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री रामचंद्र भगवान की, गौर प्रेमानंद. Any comments? Questions? Yes, ma'am. You don't have to follow dharma. If you are Krishna conscious, you don't have to follow dharma or what. Ramachandra Bhagavan is the epitome of dharma. And we should follow Lord Ramachandra's teachings. Krishna consciousness is not different from Lord Rama's teachings. So Ramayana actually teaches us more basic things. Srimad Bhagavatam teaches us Prema Pamartho Mahan, love of Krishna. And that is possible only if you follow the basic teachings that is there in Ramayana. That is why we must actually read Ramayana. We understand values of life. Once you understand values of life, then only the application comes. When the application comes, you should read Bhagavatam. Where to apply? How to apply? That is taught by Srimad Bhagavatam. So, Ramayana is actually for every person, whether he is advanced or not, whether he has a desire to become devotee or not. If a person wants to be successful in life, then Ramayana, he must have heard Ramayana and understood what is the life of Lord Ramachandra. Just like you say, you read Bhagavad Gita first, then read Bhagavatam, right? Then Chaitanya Charitamrita. Without anything, straight away you hear Chaitanya Charitamrita, you won't understand anything. Some sentimental stuff is being taught. I don't know what is all this. We are not able to follow, understand. So the basic is Bhagavad Gita. So similarly, the basic is Ramayana. If you follow that basic Ramayana, then it is easy to understand how to apply that dharma according to time, place and circumstance.
A lot of examples you can say. If it was Kaikeyi who demanded the exile of Rama. And Dasharatha Maharaja had to follow Dharma and send Ramachandra out of the house. Sending Ramachandra Bhagavan out of the house is not Dharma. But in order to follow the Dharma, he had to do this adharma. The result is, he himself could not hold it. He passed away. The result is death. Even for the sake of something good, if you have to do something bad, it is not good. This is what Ramayana teaches. So it goes that basic. That is always safe for us to follow Ramayana and its teachings. Whereas in Mahabharata you can see, you have to take throne with throne. Ashuddhama Hada Kunjara. All those things. That is application of Dharma. Ultimately what Krishna wants is Dharma. Application of Dharma should be in such a way that what Krishna wants should be applied. That was taught in Mahabharata. That was taught by Krishna. That is why Ramachandra Bhagavan, while following Dharma, he killed so many adharmis, so many Rakshasas. So many Rakshasas he killed. And in order to protect himself and also to protect the world, he killed so many Rakshasas. One time when Sita Devi was taken to those places again, then she found a huge, hill of bones. Huge hill of bones and bodily parts. She asked, what is all this? And Ramachandra said, I have to kill all these people. He killed so many people that his bones, their bones were, like a mount, like a big mount. So then he became very upset. Come on, don't do this. Don't kill people like this. Even for adharma, for protecting dharma, you should not kill people like this. What is this nonsense? Then Lord Ramachandra said, well, I had to do this. That was the purpose of my coming here. One day I will come. I will not kill anybody. I will change all these people to be devotees. Seems that is why he promised, Lord Ramachandra promised Sita Devi, that's why he came as Mahaprabhu. He killed the adharma alone, he killed the demonic tendencies alone, and he did not kill demons. Always there is refinement. Lord Chaitanya, following Lord Chaitanya is like following Lord Ramachandra, following Lord Krishna, following everyone. Following the order of the spiritual master is like following entire scriptures. So that is why our dharma now is to follow the instructions of our spiritual master and render devotional service to Krishna. This is ultimate dharma. Come what may, how much ever difficulties we may face in our life, we will continue to do this. I may become homeless, I may become penniless, I may become annyless, but we will not become brainless by following dharma. Okay. Any other?
जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृत की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर प्रेमानंदे. Another 1 hour there will be Abhishek.